friends, welcome to our video. So, we will see a PC built in the GeekPost. A budget gaming PC we will build. So, the specifications are the main processor. So, we will see the processor Ryzen 3500 processor. 4.1 GHz is the speed. AMD Ryzen 3500 6 core 6 thread ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ SMBS പവർ സപ്ലൈ. അത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂളർ മാസ്റ്ററിന്റെ 550 വാട്ട്സ് പവർ സപ്ലൈ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് കേബിൾസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. വേറെയുള്ള SMBS എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേബിൾ മെയിൻ സാധനമായിട്ടുള്ള മദർബോർഡ് B450 ഗെയിമിംഗ് പ്രോ കാർബൺ AC എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മദർബോർഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അഡീഷണൽ ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്തും വൈഫൈയും ഇതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്. പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റാമാണ്. G.SKILLിൻ്റെ ട്രൈഡൻസ് 3200 GHz റാമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റ സ്റ്റിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ കാണിച്ചിരുന്നു, 1650 ഗെയിമിംഗ് XMSIയുടെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സറിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വയ്ക്കാതെ ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നതല്ല. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നേരെ PC ബിൽഡ്. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on
empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ PC എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗെയിമിങ്ങും പെർഫോമൻസും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുവരേക്കും ബൈ.